Dear colleagues, the sitting is open. The first item on the agenda this morning is a debate on the report titled Emergence of Lethal Autonomous Weapon Systems and the Necessary Apprehension to European Human Rights Law, presented by Mr. Damien Cotier on behalf of the Committee on Legal Affairs and Human Rights. In order to finish by 11 o'clock, I will interrupt the list of speakers at about 10:45 to allow time for the reply and vote on the draft resolution. I call Mr. Cotier, rapporteur. You have 7 minutes now and 3 minutes at the end to reply to the debate. You have the floor. Merci, Madame la Présidente de séance, chers collègues. Le présent rapport a été, je dois dire, pour l'essentiel, le travail de notre ancien collègue de l'Assemblée, M. Fabien Goutfard, de France, qui a été rapporteur jusqu'à l'été dernier sur ce sujet. Il a apporté une importante contribution à ce travail et je me suis contenté, à vrai dire, avec l'appui indispensable, comme toujours, du secrétariat, de finaliser ce que Fabien avait préparé. De quoi parlons-nous aujourd'hui? Une catégorie d'armes nouvelles qui est en cours de développement depuis quelques années, les systèmes d'armes létales autonomes ou SALA. Notre Assemblée s'y intéresse car de telles armes risquent de dépasser les règles du droit humanitaire international et des droits de l'homme au détriment de la protection des êtres humains. 54 organisations non gouvernementales ont d'ailleurs lancé une campagne pour obtenir l'interdiction préventive de ces technologies émergentes. Depuis 2014, les États parties à la Convention sur certaines armes classiques des Nations Unies tiennent des discussions régulières à Genève, en particulier sur les armes autonomes, afin d'en élaborer une définition commune et un début d'encadrement. Ils ont formé pour cela un groupe d'experts gouvernementaux ad hoc. Les SALA, les systèmes d'armes autonomes, soulèvent de nouveaux problèmes juridiques. Le rapport prend le parti non pas de tenter d'en interdire le développement et l'usage, mais de les encadrer. Et pourquoi cela? Au fond, l'histoire de l'humanité, Madame la Présidente, nous montre de nombreux exemples, soulignant que les avancées technologiques ne peuvent pas être arrêtées par des interdictions, et cela particulièrement dans le domaine du développement de l'armement. À mon sens, le meilleur espoir réside dans l'encadrement de l'usage de ces armes, avec l'objectif principal de mieux protéger les personnes non combattantes. Le rapport tente de définir ces systèmes d'armes létales autonomes. Excusez-moi pour le lapsus. Ces systèmes d'armes létales autonomes. Il tente de les définir par rapport aux armes automatisées ou téléguidées, comme par exemple des drones armés. La principale différence est que dans le cas de drones, par exemple, la sélection de la cible ou la décision d'engager la force létale est toujours prise par un être humain. En revanche, les SALA sont des systèmes qui, une fois déployés et activés, peuvent prendre de manière autonome, c'est-à-dire sans intervention humaine, une décision sur la sélection de la cible et sur l'engagement de la force létale. Le débat principal tourne autour du degré d'autonomie qui est admissible pour les SALA, ou à l'inverse, sur le degré de contrôle humain qui doit être préservé pour assurer les respects des règles du droit. Le contrôle humain nécessaire peut être exercé au stade du développement, notamment la conception technique et la programmation du système, au moment de l'activation ou pendant la phase d'opération de l'arme. Dans les discussions entre gouvernements, on parle de la nécessité d'un contrôle humain significatif ou effectif, ce sont les deux termes utilisés, ou on parle encore d'un jugement humain approprié. Quelle que soit la terminologie utilisée, les critères de définition du contrôle humain ne doivent pas être déconnectés des réalités de la guerre. Sinon, ils seront tout simplement ignorés. Le rapport analyse la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et celle-ci a souligné que l'article 2 de la Convention, qui consacre le droit à la vie, doit être interprété au vu des principes généraux du droit international et notamment du droit international humanitaire. De l'article 2 découle la nécessité de réglementer clairement l'utilisation de ces systèmes d'armes autonomes. Il y a une affaire, Strelet, Kessler et Krenz contre Allemagne, concernant le régime de police des frontières en Allemagne de l'Est. Et ce cas illustre la nécessité de procéder à des évaluations de la nécessité
de l'utilisation de telles armes. Les armes utilisées dans l'affaire en question, des mines antipersonnelles et des systèmes de tir automatique, n'étaient pas autonomes au sens des salas, mais en raison de leur effet automatique et indiscriminé, la Cour a considéré que leur utilisation violait de manière flagrante les droits fondamentaux garantis par la Convention et en particulier le droit à la vie. Une autre évaluation nécessaire est celle de la proportionnalité. Par exemple, entre la valeur de la vie, d'une part, et d'autre part, l'avantage militaire. Il incombe aux humains qui utilisent ces armes de procéder à une telle évaluation qui doit faire partie de ce fameux contrôle significatif par l'être humain. La Cour a souligné que les États qui jouent un rôle pionnier dans le développement de nouvelles technologies ont la responsabilité particulière de trouver un juste équilibre dans l'évaluation de cette proportionnalité. Savoir si une attaque est conforme au principe de distinction ou de proportionnalité se fonde sur des valeurs, Madame la Présidente, pas sur des chiffres ou des indicateurs techniques. Et dès lors, le jugement humain ne peut pas être délégué à une machine ou à un algorithme. Contrairement aux humains, les machines n'ont pas de sentiments et ils ne sont pas des agents moraux. Et donc, si une personne commet un crime avec une arme autonome, c'est la personne qui commet le crime en utilisant l'arme comme un outil. Certaines décisions relatives à l'utilisation d'armes nécessitent donc des jugements juridiques et moraux. Les êtres humains devraient dès lors garder un contrôle significatif en conservant une responsabilité à la fois morale et juridique pour l'utilisation de ces armes. L'emploi de salas lors de conflits pose dès lors des questions nouvelles qui mettent en exergue des possibles lacunes dans le droit international et notamment en termes de responsabilité. C'est aussi le cas s'il y a un mauvais fonctionnement d'une telle arme ou une mauvaise conception. L'élaboration d'un règlement international apparaît donc indispensable, d'autant plus que l'utilisation de telles armes abaisse le seuil de déclenchement de conflits armés, puisqu'on peut réduire fortement le risque de perte humaine. Vu les derniers développements dans le groupe d'experts internationaux, résumés dans le rapport, nous proposons d'élaborer une solution intermédiaire entre l'interdiction pure et simple et l'absence de réglementation. Solution à deux volets. Premièrement, la reconnaissance universelle du fait que ces armes entièrement autonomes qui sélectionnent des cibles et les éliminent sans contrôle humain significatif ne peuvent jamais être conformes au droit international. Et deuxièmement, l'élaboration d'un cadre juridique pour les autres systèmes d'armes létales à autonomie partielle en mettant en place des règles. Nous proposons que cela se fasse à travers un instrument international négocié dans le cadre des Nations Unies et qu'en attendant, un code de conduite non contraignant soit élaboré pour l'attitude des États et cela peut aussi servir de guide pour les négociateurs d'une future convention. Je vous remercie. Thank you. The first speaker on our list on behalf of the ALDE political group is Mr. Andrzej Gatulin. Mr. Gatulin, you have the floor. Oui, merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, je tiens tout d'abord au nom du groupe ALDE à remercier notre collègue Damien Cottier pour la qualité de son rapport et le fait aussi d'avoir pris la suite presque séance tenante de notre ancien collègue Fabien Goudfard, un fin expert de ces questions. Selon la définition du Comité international de la Croix-Rouge, à laquelle ce rapport se réfère, les systèmes d'armes létales autonomes seraient définis comme tout système d'armes autonome dans ses fonctions critiques, capable de sélectionner et d'attaquer des cibles sans intervention humaine. La question morale est alors évidente. Alors que l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme affirme le droit à la vie, peut-on accepter, et si oui, jusqu'à quel point, qu'un système d'armes puisse donner la mort sans intervention humaine dans cette phase critique ? Des garanties peuvent-elles être apportées en maintenant un contrôle humain approprié et la nécessité de rendre des comptes ? En se référant à l'approche proposée par certains États européens dans le cadre des discussions en cours sur le sujet, la résolution qui nous est soumise propose une approche en deux volets. Elle me paraît équilibrée. D'une part, nous affirmerions que des systèmes d'armes létales entièrement autonomes, sans le moindre contrôle humain significatif, ne pourraient jamais être conformes au droit international humanitaire et aux droits humains. Elles seraient donc purement et simplement interdites.
D'autre part, nous appellerions à élaborer un cadre juridique pour les autres systèmes d'armes létales à autonomie partielle en mettant en place des règles adaptées aux défis particuliers posés par ce type d'armes afin d'assurer le respect du droit de la guerre. Le point 13.2 de la résolution qui nous est proposée précise le champ de ce contrôle humain approprié pendant tout le cycle de vie du système et affirme la nécessité de maintenir la responsabilité humaine. Le point 16, enfin, dans l'attente de ce nouvel instrument international juridiquement contraignant qui pourrait voir le jour, met au point un code de conduite, certes non contraignant, mais qui pourrait servir de guide aux négociateurs de la future convention que nous appelons de nos vœux. J'ai pu mesurer en commission des questions juridiques et des droits de l'homme la sensibilité du sujet sur ces deux aspects et nous y reviendrons au moment de la discussion des amendements. Pour ma part, je soutiens pleinement l'approche qui nous est proposée. Elle m'apparaît pragmatique et, de fait, plus efficace, en particulier, il faut bien le dire, dans le contexte géopolitique que nous connaissons, où certains pays se dispensent de tout respect des règles de droit international. L'essentiel me paraît bien être affirmer que la responsabilité humaine doit continuer à s'exercer, la responsabilité de l'État et de l'individu ne pouvant jamais être transférée à des machines. C'est bien le cas avec le texte présenté et le groupe ADLE soutient la résolution qui nous est proposée. Je vous remercie. Thank you. Next speaker is Ms. Olena Komenko on behalf of ECDA political group. You have the floor. Dear Rapporteur, dear colleagues, talking about autonomous weapons, countries which are victims of aggressive states may find themselves in a very vulnerable position. Russia conducts a genocidal war against Ukraine, not appreciating lives of their own people. Hundreds of thousands of Russian soldiers marched to our lands and many more to come this year. This reckless approach leaves more limited Ukrainian armed forces searching for very creative solutions, searching for assistance from our partners. It also appears that we will experience arms race during our war too, and it includes autonomous weapons. Despite our fair humanitarian considerations, our enemy would not rest to invent new ways to terrorize Ukrainians on a massive scale. Thus, we would employ all legally available tools to our defenders. Make no mistake, our war is unlikely to make a full introduction of real autonomous weapons into battlefields. We actively use tools that engage human in the loop and come to use weapons human on the loop. If it appears that a certain solution, according to our assessment, complies with international human law norms and brings feasible military advantage, we would employ that tool. It is battle against aggressors with genocidal intents, and we believe we're in a position to choose means to protect ourselves as we can. Reflecting on this report, I made up a kind of formula for future autonomous weapons. We shall make these weapons very context-specific. Otherwise, they would remain very blind to the contextual world. Most of the context would definitely miss the target and lead to massive human rights violation. However, we may carefully tailor those very narrow cases when it could be essential. Ukraine is ready to contribute and participate in the development of future mechanisms, starting with mentioned codes of conduct, and also when it reflects to legal terms. Let's preserve the humanity within us while hindering the enemies of democracy, and thank all the partners for the protection of democracy against darkness. Thank you. I call next Mr. Bjarni Jonsson on behalf of the Unified European Left Political Group. Mr. Jonsson, you have the floor. Mrs. President, I would like to start by thanking the rapporteur for his report and for bringing these vital discussions to the Assembly. It is of utmost importance that this Assembly, in the strongest manner, calls for the universal recognition
that fully autonomous lethal weapons systems that select targets and eliminate them without any meaningful human control can never comply with international humanitarian and human rights laws and are therefore prohibited by international law as it stands now and should be further reinforced in a unified way. The Icelandic Parliament passed a resolution in 2016 expressing support for a ban on production and use of autonomous weapon systems. This appears to be the first parliamentary resolution on fully autonomous weapons to be passed worldwide. The resolution asked the government to monitor this issue at the United Nations and in other international fora. The Nordic countries have since then taken a lead in this respect, and I urge other nations to follow through as well and push for firm, legally binding actions. There are grave ethical concerns with regard to autonomous lethal weapons systems that we need to keep in mind, and I think that this Assembly, of all places, should take a strong stand against any types of development that lowers the thresholds for engaging in conflict and that undermines the fundamental issue of human dignity by allowing humanity and human intelligence to be left out of the decision process of taking a human life. The detrimental, demoralized ethical indifference associated with the use of autonomous lethal weapons is alarming. Whether they are used in localized conflicts, full-scale war, or for assassination mission in a faraway location for the elimination of unwanted or dangerous individuals deemed justified and necessary targets. Not only are the targets human beings, but so are their families, their neighbors, bypassers, and civilians that too often become a collateral damage of such missions. Thank you. I call next Mr. Christophe Lacroix on behalf of the Socialist Political Group. You have the floor. Madame la Présidente, voulons-nous autoriser des robots entièrement autonomes à tuer des humains? Si je simplifie à l'extrême, c'est à cette question fondamentale, sur les plans du droit, sur le plan de l'éthique et, oserais-je dire, sur le plan de l'humanité, qu'il nous revient de répondre. Les systèmes d'armes létales autonomes représentent une menace effroyable, terrible et actuelle pour les valeurs portées par le Conseil de l'Europe. Évidemment, le rapport et la résolution qui nous sont proposés aujourd'hui par notre collègue Damien Cottier, que je remercie par ailleurs, apportent une série de nuances et de définitions qui sont essentielles dans ce débat éminemment complexe. Un travail très sérieux, et je vous félicite, monsieur le rapporteur, a été mené notamment sur la définition même des salas. Il nous faut en effet trouver une définition qui permette d'interdire les systèmes d'armes qui, sans aucune intervention humaine et de manière entièrement autonome, sont en capacité de sélectionner et d'attaquer un objectif humain. Cette définition, reprise dans le rapport, permet d'encadrer les nouveaux développements technologiques qui pourraient soulever des préoccupations lourdes en vertu notamment du droit international humanitaire, comme l'a indiqué la Cour internationale de justice, sans pour autant remettre en cause les systèmes existants conformes à ce cadre. Défendre les droits humains, le fondement du Conseil de l'Europe, doit être et rester notre priorité. Le groupe SOC ne peut donc se satisfaire que l'on conditionne ces droits humains à une soi-disant compétitivité militaire alors que la guerre est de retour sur le continent européen. Toute une série d'armes sont d'ailleurs aujourd'hui interdites. Les armes sales, les mines antipersonnelles, les bombes à sous-munitions ou encore certaines armes chimiques. Nous comptons bien au groupe SOC continuer à combattre et aller dans ce sens de perpétuer une tradition d'interdiction. Et l'innovation technologique ne peut pas être prioritaire sur le respect des droits humains. Aujourd'hui, ces systèmes d'armes entièrement autonomes relèvent de moins en moins de la science-fiction. Nous le savons. Certains États voyous, certaines sociétés privées y travaillent intensivement, sans parler des secteurs non étatiques, les mercenaires ou les terroristes. Évidemment, il faut un cadre international pour réglementer les salas, et je soutiens, bien sûr, nous soutenons l'approche multilatérale, mais il faut que cet objectif soit atteint beaucoup plus rapidement, et nous plaidons également pour que le
Conseil de l'Europe et son Assemblée parlementaire recommandent aux États membres d'adopter une législation nationale. Je voudrais donc féliciter l'Islande d'avoir pris une résolution en l'occurrence. Dans mon Parlement fédéral belge, nous sommes à quelques semaines de pouvoir adopter une proposition de loi visant à interdire, à encadrer et à contrôler. Donc, continuons à nous grandir en légiférant pour que jamais la froideur d'une machine l'emporte sur la raison humaine. C'est le message que le groupe SOC voulait vous délivrer par ma voix. Je vous remercie. Thank you. And our last speaker on behalf of political groups is Mr. Vladimir Vardanyan from EPP-CD. You have the floor. Thank you, Madam Chair. Some 15 years ago, when I was a young researcher, I was invited as an expert to a moot court competition on IHL, which was titled Game of Drones. And I think that it is something unrealistic. It is impossible to have drones flying, killing, deciding something. It is something which would never happen. I should confess, at that time I was very naive. I'm not very naive now, and I would like just to say that, fortunately and unfortunately, because nobody knows, we cannot stop the development of what we are calling little autonomous weapon systems. States are interested in it, huge corporations are interested in it, armies interested in it, and we cannot reverse the technological progress. Everybody knows here that I'm fully against using the word laws when we're addressing the autonomous lethal weapon, because I'm afraid in a couple of years we would use the word laws to identify these machines more often than to identify the status or identify the droits as such. Because some 10 years ago, nobody understood what it is drone. It was a biological term, and so we should be very careful about this. For sure, from the very bottom of my heart, I would like to wish this kind of weapon, which may be very dangerous, should be banned. But whether it is realistic or not, unfortunately, I do believe that it is impossible. And I understand the Belgian approach, and I know how interested Belgium was in prohibition of several types of weapons, starting from the Martens Declaration in 1899. But we should understand that the technologies are developed and technologies require some amendments, for sure. For everybody of us, it's a little bit strange to speak here about, in bracket, robot killers or killer robots. But they may somehow, someday, become the reality and may change the very essence of the war. Nobody knows whether after this the war would be more humane or less humane, whether it would lead us to the catastrophe or allow us to survive a lot of human lives. But this is the trend of development of technologies. What should we do? We should, from the very beginning of the process of development of such kind of weapons, regulate ethical, legal, moral, and other aspects of activities of such weapons. Otherwise, we will have the situation of unregulated weapons, which would lead to the more catastrophic results if we would start to regulate them. For sure, maybe somehow we'll come to the idea that they should be banned. But I do not believe that in corresponding situation it is possible, and I would like to thank our rapporteur for this report, and I do believe that we should be very, very, very interested in this kind of developments, and this report should be one of the main activities we should continue in order to regulate the possible development of such weapons. Thank you so much. Thank you. Next speaker is Mr. Pierre-Alain Fridet. You have the floor. Merci, Madame la Vice-présidente. Chers collègues, j'ai éprouvé un certain sentiment de malaise à la lecture de ce rapport. Un rapport, par ailleurs, qui correspond à un travail solide et bien construit. Bravo, Damien. Non, ce sentiment plus profond, c'est en fait l'interrogation sur la finalité, le sens de tout cela. Faisons un peu d'histoire. Au cours des siècles,
on a assisté à une tendance générale à faire évoluer l'art de la guerre. On imagine les premiers combattants avec juste une arme qui s'affrontaient l'un contre l'autre. Puis sont venus le temps des armures, des boucliers pour protéger l'individu. Puis on est passé à des projectiles pour créer une distance et moins de risques. Et on a fini par exemple par les chars d'assaut. Effectivement, progressivement, il y a une prise de conscience de l'importance de la vie humaine. Et dans l'histoire récente, il faut penser à la situation des USA qui ont très mal vécu le retour des milliers et des milliers de soldats américains morts au Vietnam, avec de grandes réactions négatives dans la population. Puis un exemple qui a fait date, c'est celui d'Israël, qui, dans sa guerre contre le Hezbollah, avec quelques dizaines de morts, a très mal supporté ces quelques dizaines de morts, alors qu'en face, au Hezbollah, il y avait des centaines et des centaines, et quelque part, pour le peuple palestinien, ça n'avait pas la même valeur. Mais dans les pays développés et riches, la vie humaine a pris une telle importance que quelque part, on a voulu tout faire pour avoir des armes qui étaient un moyen pour le moins possible risquer la vie humaine. Donc sont venus les drones, avec un contrôle humain, mais effectivement, on peut tuer son ennemi à distance, sans risque. Et maintenant, les Salah, qui en fait sont des drones, mais avec l'absence de l'autonomie de l'arme, avec présence, de l'autonomie de l'arme jusqu'au bout. Donc ce rapport est très fouillé pour décrire tous les garde-fous nécessaires pour rendre l'utilisation de ces armes acceptable. J'ai entendu les différentes explications et dans l'expression de la plupart des orateurs, il y avait toujours ce doute où fixer la limite, avec pour certains aussi l'idée que l'interdiction serait une bonne chose. En fait, quoi qu'on fasse, ces salahs correspondront à des risques très importants parce qu'il n'y a pas de contrôle final. Risque pour les civils, risque pour les civils, risque de bavure, notamment vous voulez atteindre un adulte et puis un enfant à côté, voilà, les choses sont comme ça. Et il faut penser que les guerres d'aujourd'hui sont rarement des guerres comme on en voit en Ukraine maintenant, c'est le plus souvent dans des villes que ça se passe et que ça va se passer. J'aimerais aussi signaler que ces salahs, ce sont des armes idéales pour le terrorisme. Donc la seule option, pour moi, c'est l'interdiction. On interdit les mines antipersonnelles, les armes à sous-munitions, les armes chimiques. Et c'est vrai que ces salahs vont exister et vont se développer. Il faudra faire avec, il faudra apprendre à s'en prémunir. Mais pour moi, banaliser leur usage, ça va juste rendre leur utilisation plus banale et plus fréquente. Et notre but à nous, c'est de défendre les droits de l'homme. Et véritablement, ces salahs, ce n'est pas le meilleur moyen d'imaginer la défense des droits de l'homme. Thank you. Our next speaker is Mr. Claude Kern. Mr. Kern, you have the floor. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Je veux remercier notre collègue Damien Cottier et avant lui notre ancien collègue Fabien Goudfard pour ce travail important sur l'émergence des systèmes d'armes létales autonomes et leur appréhension par le droit européen des droits humains. La conduite de la guerre en Ukraine, après les atrocités commises en Syrie ou sur d'autres théâtres d'opération, nous rappelle combien certains États ont peu de respect pour le droit international et en particulier pour le droit international humanitaire. C'est à cette aune que l'on doit apprécier ce débat et la proposition qui nous est faite sur les systèmes d'armes létales autonomes. Quoi qu'on en pense, elles ne manqueront pas de se développer. Une interdiction pure et simple de toute forme de ces systèmes ne me paraît pas opérationnelle. Un certain nombre de pays ne la suivraient pas. En revanche, il m'apparaît essentiel de définir une voie de régulation permettant de poser des limites claires au regard du droit international humanitaire et en particulier pour nous du droit à la vie affirmé par la Convention européenne des droits de l'homme. Enlever tout contrôle humain et supprimer toute responsabilité humaine dans la conduite de l'acte de tuer m'apparaît totalement impossible sur le plan moral. Ce serait absolument contraire à nos valeurs. La résolution qui nous est proposée par notre collègue Damien Cottier est très claire sur ce point, puisque le point 13-1 affirme que les salahs fonctionnant complètement en dehors du contrôle humain et d'une chaîne de commandement responsable sont illégaux. La résolution propose ensuite la mise en place d'un cadre juridique approprié pour les autres systèmes d'armes létales à autonomie partielle et dans l'attente prône l'élaboration d'un code de conduite qui donnerait d'ores et déjà une direction claire.
Je soutiens cette approche qui me paraît à la fois conforme aux valeurs que nous défendons au sein de cette Assemblée et lucide au regard des enjeux et des pratiques d'un certain nombre d'États. Nous ne pouvons pas accepter le développement de robots tueurs hors de tout contrôle humain. Nous devons donc affirmer des principes clairs pour remettre les droits de l'homme au cœur des réflexions. Je remercie Damien Cottier de l'avoir fait dans le cadre de ce travail. Je souhaite que les États membres du Conseil de l'Europe soient réellement moteurs sur ce dossier sensible. Je vous remercie. Thank you. Our next speaker is Mr. Paolo Bakunec. Mr. Bakunec, you have the floor. Dear President, dear members of Assembly, no one in Europe knows more than Ukrainians about the pain and death that weapons bring. Ukrainians also understand how weapons can help defeat an aggressor. Everything depends on whose hands the weapons is in. Paragraph 9 of this resolution has a very clear phrase: lethal autonomous weapons systems must not be used if they are likely to cause superfluous injury or unnecessary suffering. The Russian occupiers made a real massacre in Irpin, Borodyanka, Izum. They dropped 500 kilograms bomb on the Mariupol theater, where at least was women, was children. Russia launched missiles direct at the mall in Kremenchuk city and an apartment building in Dnipro city. People can be many times more cruel than machines. And unlike robots, they can enjoy it. Now imagine how the same government in the future will use laws to commit war crimes. As a result, it will be harder to bring them to justice in tribunal, because they will say, it was all robots, it was not us. On the other hand, laws can save many soldiers' lives, which is also very, very important. Ukraine loses at the front many greatest citizens every day. And the opportunity to save the life is priceless. We understand that. Therefore, before arming countries with laws, we need clear rules for their application and, more importantly, strict punishments for their violation. Thus, a legal framework open to the participants of all democratic states should be created as soon as possible. Thank you. Thank you. And the next speaker is Ms. Petra Bayar. Ms. Bayar, you have the floor. Thank you very much. Nachdem ich nachher nur 30 Sekunden Zeit haben werde, um einen Abänderungsantrag zu erklären, will ich jetzt auf die Frage von Codes of Conduct eingehen. Und es ist von allen Vorrednerinnen und Vorrednern gesagt worden, diese automatisierten Waffensysteme entwickeln sich unglaublich rasant. Und ich bin überzeugt, wir haben keine Zeit für legistische Umwege und komplizierte Manöver, sondern wir müssen wirklich einen Weg straightforward finden, wie wir der menschlichen Kontrolle letztendlich dem gegenüber wirklich zum Durchbruch verhelfen und was sich da tun lassen kann. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind als Mitglieder von Parlamenten gewählt worden, um auf nationaler Ebene Gesetze zu machen. Und wir sitzen hier in einer parlamentarischen Versammlung, einer supranationalen Organisation, um möglichst verbindliches Völkerrecht zu machen. Wir sind nicht dafür gewählt worden, Codes oder irgendwelche Guidelines oder Principles oder sonst was zu machen. Wir sind dafür gewählt, Gesetze zu machen. Und ich glaube, das ist auch in dieser Frage ausgesprochen wichtig. Ich mag jetzt Ihnen an einem Beispiel, das viele von Ihnen kennen werden, konkret machen, was es heißt, mit Codes und Principles zu arbeiten. Wenn wir uns anschauen, die Diskussion rund um die Unternehmensverantwortung in Lieferketten, wo es darum geht, dass Unternehmen nicht Menschenrechte verletzen sollen, dass Unternehmer nicht die Umwelt devastieren sollen, dann haben wir seit Jahrzehnten sowohl von den Vereinten Nationen als auch von der OECD Guidelines und Principles und Codes,
Und seit genauso vielen Jahrzehnten findet Sklavenarbeit statt, findet Kinderarbeit statt und findet die vollkommen unwiederbringliche Zerstörung der Natur statt. Und diese Codes und Principles und Guidelines, die es da gibt, sind aus meiner Sicht vor allem dazu da, um den Prozess zu wirklich robuster Gesetzgebung zu verzögern. Wenn wir uns anschauen, wie lange es gedauert hat, auf EU-Ebene das Lieferkettengesetz zu entwickeln, und wir sind noch lange nicht bei einer Entscheidung darüber, oder wenn ich mir anschaue, seit wie vielen Jahren im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen über diesen Binding Treaty für Unternehmensverantwortung gerungen wird und nichts weitergeht, weil sich ganz viele darauf zurücklehnen und sagen, wir haben ja eh die Guiding Principles, wir haben ja eh die Codes, wir haben eh irgendwelche Dinge, an die sich Firmen halten können, aber halt nicht müssen, dann halte ich persönlich Codes of Conduct für etwas, was uns ganz, ganz wichtige Zeit in dieser Entwicklung stiehlt. Und ich glaube, wir müssen mit der Zeit, wir müssen am Puls der Zeit sein, wir müssen mit der Zeit mitgehen, wir müssen möglichst schnell handeln und nicht schauen, dass noch mehr Zeit verloren geht. Und deswegen denke ich mir, es ist wirklich, wirklich wichtig, dass wir das tun, wofür wir gewählt worden sind, nämlich Gesetze und Völkerrecht, internationales Recht zu machen. Und ich bin mir sicher, Fingerzeige wie all diese freiwilligen Maßnahmen werden nicht reichen, um dieses wahnsinnig dringende menschenrechtliche Problem, und danke auch für den Bericht, ich halte ihn für unglaublich wichtig und auch sehr gut, wir werden dieses Problem alleine so nicht regeln können. Danke sehr. Thank you. And our next speaker is Ms. Zeynep Yildiz. Ms. Yildiz, you have the floor. Thank you, Madam Chair. Dear Madam Chair, dear colleagues. The acceleration of technological developments based on artificial intelligence necessitates adopting an ethical-based approach to this field. With this viewpoint, the establishment of ethical infrastructure of artificial intelligence is also on the agenda of Council of Europe. Considering all the usage areas of artificial intelligence, determining a shared ethical use ground will not only benefit those who use this technology, but also those who produce this technology. The sustainability of this technology is not only possible with compliance with ethical rules. At this point, to protect the right of life, which is guaranteed by international conventions, and to use AI-based technologies as a guarantee to this right is our common responsibility. At this point, I would like to thank the rapporteur for the systematic approach in the content. A concrete definition of lethal autonomous weapons is an important step. The division presumed in the report regarding lethal autonomous weapon systems, which are able to select individual targets without human intervention, provides an important framework for not ignoring the human factor in the use of artificial intelligence. Again, in addition to the systematic definitions made in the report, we see that some cases are included. These examples are also important in terms of revealing the importance of the defense systems to ensure the protection of the right of life of civilians. We see such an example in Ukraine too. Therefore, as suggested in the report, maintaining the human responsibility and accountability in all circumstances where these autonomous systems are deployed is the key for safeguarding the human rights. And we need to take an action on that point. Thank you very much. Thank you. And our last speaker is Mr. Bjorn Levi Gunnarsson. Mr. Gunnarsson, you have the floor. Lethal autonomous weapon systems. I will speak candidly here and quote the fictional character John Connor from the Terminator movies. All my life, my mother told me the storm was coming, Judgment Day, the beginning of war between man and machines. Perhaps a bit dramatic, but let's not fool ourselves. We are talking about Terminator systems. Robocop would also be a good reference, but for the sake of brevity, let's call them Terminators. Make no mistake. The invention of this technology is inevitable. Even if we would not directly develop Terminators, the wave of other technological advancements will make their development inevitable. As we develop autonomous cars and airplanes, we automatically create technology that can be used to create Terminators.
As we create autonomous vacuum cleaners and garbage collectors, we create the same kind of technology that can't be used to create Terminators. And while we don't want Terminators, we want automated garbage collectors. I have therefore proposed changes to the resolution, clarifying that human control must be maintained during all activation and throughout all execution of these Terminator systems. This is a technical term. I'm coming from me as a computer scientist. This means if an autonomous garbage collector is given a gun, it cannot be autonomous anymore. In effect, that the system cannot be used to attack, or as described in the report, with quotes, using force against, neutralize, damage, or destroy targets. That part should always be human operated. The definition to select, that is, search for or detect, identify, track, or select, is also affected as these operations must be observed and controlled by a human. I've heard that the resolution already contains enough safeguards to achieve what I am proposing, but as a computer scientist, I disagree. But that only means that adding my amendments to the resolution will only make that even clearer, that robots are not supposed to harm human beings. I therefore urge you to accept my amendments. Even though this technology is inevitable, our choice to use this technology is not. We can take a stand and prevent the use of Terminators. And just being realistic, we will see these kinds of weapons used illegally, just like other illegal weapons are used. But we will be drawing a line between allowing Terminators or not. Let's put this weapon in the same category as chemical weapons. Let's instead make robots that were foreseen by Isaac Asimov, where a robot may not injure a human being. Thank you. That concludes our list of speakers. And now I call Mr. Cotier, rapporteur, to reply to the debate. You have 3 minutes. Merci Madame la Présidente de séance. Merci d'abord à toutes celles et ceux, aux groupes politiques qui soutiennent ce rapport et qui ont fait des compliments. Tu as dit, Pierre-Alain, merci Damien, mais il faudrait dire merci Fabien et il faudrait dire merci Günther pour remercier l'appui du secrétariat. C'est vraiment essentiellement là que le travail a été fait. Moi, je crois que M. Vardanian a raison quand il dit qu'on ne pourra pas arrêter cette technologie et que par conséquent, le plus sage est de la réglementer. Alors, on est dans un débat politique et quasi philosophique. Monsieur Lacroix, je vous ai bien entendu. Et peut-être que dans un monde idéal, il faudrait souhaiter l'interdiction, mais j'ai vraiment la conviction qu'on sera plus efficace en allant vers une réglementation internationale parce que l'interdiction est tout simplement irréaliste. Et vous avez livré une vision relativement pessimiste, comme d'autres, de l'utilisation de ces armes. Alors bien sûr, ne soyons pas naïfs, mais voyons quand même qu'elles peuvent aussi avoir des avantages pour le respect des droits de l'homme. Monsieur Fridet, vous disiez il peut y avoir des bavures. Il peut déjà y en avoir aujourd'hui. Si vous visez un soldat et qu'il y en a un enfant à côté, vous pouvez l'atteindre aujourd'hui avec les types d'armes que nous avons aujourd'hui. Avec ce type d'armes-là, il est possible d'être plus précis. Tout ce qui se pose derrière, c'est la question de la volonté. Est-ce qu'on veut être plus précis et utiliser cette technologie pour mieux respecter les droits de l'homme, ou au moins aussi bien, ou est-ce qu'on ne veut pas le faire? Et s'il y a la volonté, il peut y avoir des avantages à ce type d'armement. Et là, on est dans un domaine très différent que les armes chimiques ou que les mines antipersonnelles que certains ont citées, qui, elles, sont indiscriminées. Et c'est pour ça que la Cour européenne des droits de l'homme a dit, dans le cas de l'Allemagne que j'ai cité, ça n'est pas possible d'utiliser des systèmes d'armes qui tirent automatiquement dès que quelqu'un passe à un certain endroit ou des mines, parce que n'importe quelle personne qui passe, à ce moment-là, peut être atteinte dans son droit à la vie. Mais avec ce système d'armes dont on parle, on peut atteindre un plus grand degré de précision. On peut éviter, par exemple, la fatigue de l'officier ou du soldat qui ne tire pas bien sur la cible parce qu'on est en fin de journée et qu'il est très fatigué, ou ses sentiments, son énervement. Ce sont des choses qui sont possibles si on le souhaite. Et donc c'est là-dessus que nous devons insister, c'est le respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans ce contexte-là, et c'est possible de le faire. Mais si on introduit des interdictions uniquement pour les États qui souhaitent, qui ont la volonté politique ferme de respecter le droit international humanitaire et les droits de l'homme, qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui ont moins cette volonté? Et par conséquent, on a meilleur temps d'avoir un cadre qui réglemente au niveau universel pour tout le monde, en invitant évidemment tous les États à le respecter, plutôt que d'espérer interdire, et à la fin on le fera que pour certains États. Et vous aurez d'autres États, je n'ai pas besoin de les citer, c'est les usual suspects, qui développeront seuls
cette technologie, et pas forcément dans le sens que nous souhaitons ici. C'est la raison pour laquelle ce rapport et cette proposition de résolution essayent d'être pragmatiques avec les solutions qui vous sont proposées. Monsieur Gunnarsson, peut-être encore un mot sur votre amendement. En réalité, vous êtes dans la partie descriptive, alors que les éléments que vous demandez viennent dans la partie active, plus loin de la résolution, au paragraphe 13, et vous ne vous contentez pas d'ajouter quelque chose, mais vous supprimez 3 paragraphes qui seraient vraiment un affaiblissement du texte. Donc je vous recommande de ne pas soutenir cet amendement. Je vous remercie. Thank you. Does Mr. Gattolin, on behalf of the committee, wish to speak? You have 3 minutes. Oui, merci beaucoup Madame la Présidente. Mes chers collègues, c'est en tant que membre de la Commission des affaires juridiques et des droits de l'homme le plus âgé présent ce matin que j'ai l'insigne privilège de m'exprimer brièvement au nom de la Commission. Alors, j'ai eu la chance de suivre, et cela avec un grand intérêt, les deux auditions d'experts organisées par nos 2 rapports successifs, M. Goodfard et notre actuel président de commission. Et ces experts, y compris des représentants d'ONG très critiques, ont pu s'exprimer et faire valoir tous leurs arguments. Je dois ajouter aussi que l'adoption de ce rapport en commission et la discussion des amendements proposés pour cette plénière hier a été d'un très grand niveau, d'une très grande qualité et d'un très grand sérieux. Et je ne peux que féliciter le rapporteur pour son travail, mais aussi l'ensemble des membres de cette commission qui ont contribué. Ce rapport nous permet vraiment de peser, je crois, sur les négociations actuellement en cours au sein du groupe d'experts des États contractants de la Convention sur certaines armes classiques sous les auspices des Nations Unies. La Commission a aussi très majoritairement suivi notre rapporteur dans son approche modérée. C'est bien plus confortable, il faut le dire, d'avoir une approche totalement prohibitionniste et de tout interdire, mais est-ce que cela aidera vraiment les potentielles victimes humaines de ces robots tueurs? Nous savons bien que les grandes puissances militaires et technologiques, une grande partie d'entre elles, et on a quelques noms, ne souscriront jamais à une telle interdiction. Alors, une réglementation réaliste et peut-être avec l'approche en 2 volets qui nous est proposée par le groupe d'États européens au sein du groupe de négociation, dont des pays comme la France, l'Allemagne et des pays scandinaves, peut permettre de sauvegarder l'essentiel du respect du droit humanitaire et contribuer à protéger les non-combattants d'une utilisation disproportionnée de cette technologie. Alors, tout au long de la semaine, nous avons beaucoup parlé de responsabilité, de vérificabilité, accountability en français, et cela pour de très bonnes raisons. Aussi, pour assurer la responsabilité humaine, il faut aussi assurer un contrôle humain approprié des armes autonomes. Et c'est, je crois, ce que le rapport proposé par notre commission et son rapporteur, celle d'une réglementation acceptable pour tous, propose. Je vous remercie. Thank you. The debate is closed, and now we move to the amendments. The Committee on Legal Affairs and Human Rights has presented the draft resolution, document number 15683, to which 5 amendments have been tabled. I remind you that speeches on amendments are limited to 30 seconds. I understand that Mr. Gattolin, on behalf of the Committee on Legal Affairs and Human Rights, wishes to propose to the Assembly that Amendment 2 and to the draft resolution, which was anonymously approved by the committee, should be declared as agreed by the Assembly. Is that so, Mr. Gattolin? So that Tout à fait. All right. Does anyone object? There is no objection, so I declare that Amendment 2 to the draft resolution have been agreed. I understand that the chairperson of the committee wishes to propose to the Assembly that Amendments 1, 3, and 4 to the draft resolution, which were rejected by the committee with a 2/3 majority, be declared as rejected by the Assembly. Is that so? That is so. Does anyone object? As there is no objection, I declare that Amendments 1, 3, and 4 to the draft resolution are rejected. Now I call Mr. Bjorn Levi Gunnarsson to support amendment number 5. You have 30 seconds. My amendment is clear and simple. Human control must be maintained during all activation and throughout all execution of laws functions. The sub-paragraphs have language like human control may also be exerted at the point of activation. These sub-paragraphs will be
will not be needed if the language is, as in my amendment, that human control must always be maintained and observed during all activations. So please. Thank you. Does anyone object to the Mr. Cotier? You have the floor. Oui, merci Madame la Présidente. Je vous demande vraiment de refuser cet amendement. Il y a vraiment une confusion. On est dans la partie descriptive. On ne dit pas ce qu'on peut faire ou ce qu'on devrait faire. On dit la manière dont ces armes fonctionnent. On les décrit dans ce paragraphe 7. Et les recommandations qui sont faites viennent plus loin à la partie 13. Et comme je l'ai très clairement dit tout à l'heure, pour toutes les armes qui n'ont pas du tout de contrôle humain, l'Assemblée déclarera qu'elles sont interdites. Et pour les autres, elle proposera de développer une réglementation internationale. Donc ce serait vraiment introduire une erreur même factuelle dans la résolution que d'accepter cet amendement. Je vous demande de le refuser. Thank you. Mr. Gattolin, what is the opinion of the committee? La Commission a rejeté, mais à une très courte majorité, cet amendement. Thank you. I shall now put the amendment to the vote. The vote is open. The vote is closed. I call for the result to be displayed. So amendment is rejected. We will now proceed to vote on the draft resolution contained in document 15683 as amended. A simple majority is required. The vote is now open. The vote is closed. I call for the result to be displayed. The draft resolution as amended in document 15683 is adopted. Congratulations to Mr. Cotier. Thank you. The next item on the agenda is a debate on the report titled Building the Open Council of Europe Academic Networks. That's abbreviated OCEAN. And that's in document 15675, for which
Ms. Marta Grande was the rapporteur on behalf of the Committee on Culture, Science, Education and Media. Ms. Grande is no longer a member of the Parliamentary Assembly, and the report will be presented by Ms. Kravchuk. I call Ms. Kravchuk as chair of the committee. You have 7 minutes now and 3 minutes at the end to reply to the debate. Thank you. Yes, thank you, Chair. I'm honored to present this report on behalf of Ms. Grande as the chair of the Committee on Culture, Educational, Media and Sport. And first of all, let me thank you for all of you who are here for the last debate and last resolutions to be adopted on this winter session. So the committee unanimously adopted the report of Ms. Grande last December, following numerous hearings organized in Paris, Strasbourg, Rome over the past year. And also we would like to thank Professor Nicoletti, former president of this assembly, because actually it was his idea of setting up a Council of Europe network of universities. And he presented a very good study in 2020 before the Cultural Committee, and since then supported this particular idea and this project actively within the Council of Europe member states. So a number of academic experts and researchers have helped the committee better understand the work, potential and future developments of the Ocean Project, as well as the role of national parliaments. We're now well aware of the role that universities and research institutes can play in upholding Council of Europe's values, with positive repercussions on European democratic institutions and societies. This is particularly true during the time of crisis. Our principles must also be cultivated and strengthened within universities, which are the cradle of education and training of future generations. The globalization of research and innovation has intensified over the last decade, particularly in terms of collaborative research, technology development, and mobility of researchers. Universities have a key role to play in addressing Europe's challenges, such as upholding primacy of the rule of law, the fight against corruption, the need to address climate change, and the integration of migrants. To implement and revise legal instruments in the field of human rights, governments and parliaments can greatly benefit from the cooperation of scholars to better face those challenges. The Council of Europe also must strengthen partnerships with young generations of students and researchers who are ready to fight for the organization's values. The first academic networks are already emerging in many countries. The Italian Istanbul Convention Network is now acting under the umbrella of Ocean and is gradually involving more universities. Ocean already reached an agreement with French universities for an anti-corruption network which would be open to other countries, and is organizing summer schools open to students from all the countries involved. A book series related to Council of Europe conventions is about to be launched, along with a dedicated website, which will hopefully strengthen the network's outreach to other universities. Providing adequate funding is the key to project success, and figures among the main recommendations we are about to analyze in details. As parliamentarians, we can raise awareness among universities and research institutes about the Ocean Initiative. Special attention must be paid to ensuring academic freedom and the autonomy of higher education institutions in Europe, in close coordination with the European higher education area. In our own parliament, we could also organize parliamentary hearings with the participation of representatives of the academic world and relevant Council of Europe experts to encourage the creation of national thematic academic networks under the Ocean umbrella, on the basis of the resolution which we'll adopt today. An important objective is also to support universities and young students from countries that are suffering aggressions and violations of human rights, such as my home country, Ukraine.
We can play a vital role in our states, especially by identifying possible interlocutors who could be interested in cooperating with the ocean. Colleagues, the impact and visibility of the Council of Europe must first and foremost be measured on the ground. Only the wide sharing of common values by society can guarantee the effective implementation of Council of Europe standards. Researchers, students, social workers, and local authorities in various sectors can further embrace our shared values, which in turn have an impact on their work and daily lives. Everyone contributes because everyone benefits from the standards developed by the Council of Europe. The fourth summit of Council of Europe Heads of State and Government, which will be held in May in Reykjavik, Iceland, will also offer us the opportunity to call for reaffirmation of Member States' commitment to the centrality of the Council of Europe Convention system and to encourage the Council of Europe to further integrate and support independent national actors such as research institutes and universities. Under the ocean umbrella with the view of facilitating the implementation of Council of Europe conventions and building greater unity between Council of Europe member states. Thank you. Let's begin the debate. Thank you very much, Madam Kravchuk. We now go to the political speakers for the political groups, and the first of those that I'd like to call is Lord Dundee for the ECDA. Thank you so much. Thank you, Mr. President. And colleagues, the statute of the Council of Europe and the values enshrined therein are just now undermined by the Russian war against Ukraine. This constitutes the severest challenge to human rights and democracy in Europe since World War II. It's therefore the right moment now to debate the excellent report of my colleague Marta Grandi on strategies for defending those values, and to do so by raising awareness of them through the Open Council of Europe academic networks using online media and the internet. The global range of the internet also allows people in Russia, Belarus and elsewhere to access this open network and to find out what freedom, the rule of law, respect for human rights and democracy really mean. This open network provides a fortress against propaganda, fake news, and distortions of what are the common values uniting our member states and our cultural heritage. An Orwellian thought control, or doublespeak, is best refuted by widely and freely accessible information. As Socrates put it, evil and wrong are caused by ignorance. As former chair of the Committee on Culture, Science, Education and Media, and as current rapporteur on promoting online education and research across national borders, I'm very glad to speak on this subject today on behalf of the European Conservative Group and Democratic Alliance. In fact, my report adopted in committee yesterday can reinforce and complement this report. The Reykjavik summit in May will be the right time for heads of state and government to signal throughout Europe that the Council of Europe has the necessary means to reach each and every one. These are students, learners, and all citizens, and to reach them with information and facts about what the Council of Europe and its Assembly stand for. Therefore, colleagues, I strongly support Marta Grandi's report and commend it to be adopted by this Assembly. Thank you. Thank you, Lord Dundee. Now I call for the UEL, Mr. Arsenis. Thank you, Chairperson. On behalf of the United Left, I would like to explain why we are in support of this report. It's obvious, I think, for all of us, that because of we live in a society where everything is determined by profit, and thus sciences like humanistic that are educating people to protect democracy, human rights,
the environment are not paid in this society. Will get always the lowest salary, whereas sciences that educate people and universities on fields that educate people how to make profit out of liquidizing nature, out of attacking to nature, out of not respecting human rights. That's set as a principal profit above of democracy, human rights and freedom. Those are that make the money in the society. So to create a network of academics that work for our principles, democracy, human rights, and freedom is an effort to fill this gap. It's an effort to give strength to the people that choose, and to the sciences that choose ethics to money. And I think this is one of the essences of why we support as left this report. So I believe that both the Council of Europe and the Parliamentary Assembly needs these people, but we also have a moral obligation to support these people that chose to stand on and to study and to give their lives for democracy, for human rights, and for freedom and environment. Thank you very much. Thank you very much. I now call for the Socialist Group, Madame Martínez-Sejo. Gracias, señor presidente. En nombre del Grupo Socialista, nuestra felicitación por esta iniciativa y por este informe, porque hoy en día no se puede concebir el sistema universitario sin la cooperación, sin el trabajo en red entre las distintas instituciones del saber. Uno de los grandes objetivos que los sistemas universitarios de los países europeos persiguen es precisamente extender la internacionalización para que mejore la calidad en los procesos de docencia, de investigación y transferencia del conocimiento, de los que pueden beneficiarse tanto estudiantes como personal docente e investigador. Europa tiene una amplia y constatada experiencia de participación en la internacionalización a través de programas que han permitido la movilidad de estudiantes y profesores durante décadas, la creación de redes internacionales, el espacio de educación superior incuestionable hoy en día y el avance hacia proyectos ambiciosos como son las universidades europeas. Por eso consideramos que este informe es muy pertinente, porque avanza y consolida estos objetivos, pero centrándose en lo específico del Consejo de Europa, en el fortalecimiento de su cooperación con las universidades e instituciones de investigación en una interacción mutuamente enriquecedora. Desarrollar intercambios en distintos campos de investigación, de la vida académica, apoyar la implementación de las convenciones del Consejo de Europa a nivel nacional y europeo van a permitir que las universidades e institutos de investigación de los Estados miembros puedan brindar ideas a esta organización. Sin duda, la relación entre los derechos humanos, la ciencia y la educación es fundamental para hacer frente a los retos del cambio climático, la protección de datos y la inteligencia artificial, y permite mejorar y ampliar algunas de las funciones de servicio a la sociedad que la institución universitaria contempla entre sus metas. Porque las universidades siguen siendo los motores de la innovación y el pensamiento creativo, producen capital humano cualificado, incluida la próxima generación de responsables políticos europeos, facilitan los debates sobre políticas e impulsan el cambio. Como ejemplo, España está en fase de finalizar la tramitación de una nueva ley universitaria que refuerza la cooperación internacional, ensancha los derechos de la comunidad universitaria en su conjunto y profundiza en una mayor democratización de todo el sistema universitario. En este sentido, es recomendable que los países miembros prevean en sus universidades el desarrollo de estrategias de internacionalización, la consolidación del espacio europeo de educación superior y dar protagonismo a otros espacios como el iberoamericano del conocimiento. Desde el Grupo Socialista compartimos los objetivos y principios del proyecto OCEAN, un buen proyecto que merece su expansión entre las distintas universidades de los 46 países del Consejo de Europa, entre las que esperamos y deseamos encontrar una implicación numerosa y activa de las universidades europeas en el futuro. Muchas gracias. Thank you. And now for the EPP, Madam Horga. Dear Mr. President, dear colleagues,
We are debating a report on the construction of the academic network of the Council of Europe, the Open Council of Europe Academic Network, OCEAN. First of all, on behalf of the EPP group, I would like to congratulate Mrs. Marta Grande for this excellent report prepared. The European educational space is changing, and university and research institutes can play an important role in supporting the values of the Council of Europe. At the same time, the Ocean Network project will contribute to a great unity between member states, with positive consequences for European democratic institutions. It is important to mention that the authorities of the member states can benefit from the cooperation between scholars to review the legislation regarding human rights, democracy, and the rule of law. At the same time, the implementation of this program requires the involvement of people with adequate training, including scientists, students, representatives of the authorities, social workers, or representatives of non-governmental organizations, thus contributing to the promoting of excellence in higher education, research, and innovation, promoting at the same time gender equality, inclusion, and equity. Last but not least, the project will support bringing stakeholders together, strengthening cooperation and the impact of their actions. Dear colleagues, this report contains a number of recommendations that are essential for the success of the project, in particular that of adequate funding, including voluntary contributions from member states and from the European Union. We can help to raise awareness of this initiative among university and research institutions in our countries as parliamentaries. Thank you. Thank you. And now the last of the political speakers for ALDE, Madame Ghazarian. Thank you, dear Chair. First of all, I would like to thank Ms. Grande for the report and Ms. Kravchuk for presenting it. I think it's a very essential and timely report. What we have to deal with nowadays is the rise of populism and nationalism that continuously creates social conflicts and challenges the realization of human rights in our member states. We as a group agree that universities should be human rights and democracy incubators, and education plays itself a crucial role in safeguarding rule of law. The role of academia should also be noted with its strong potential to promote core principles on the European Convention of Human Rights. Hence, the strong cooperation between the Council of Europe and academia can help to overcome the challenges we face nowadays. In practice, it can assist the governments of member states, along with the legislative bodies, in better implementation of conventions. Here, I would like to emphasize the role of the ocean in the improvement of cooperation between member states on such important issues such as fight against corruption or gender-based violence. I see the project of Ocean as a perfect additional tool to facilitate and raise the visibility of the Council of Europe and the tremendous work that it undertakes to improve the life of citizens in the member states. We need to push forward non-governmental organizations, local authorities, schools, universities to work together, because only working together we can make a real difference in a society where human rights and democracy should prevail. A multifaceted approach, a thorough joint perspective will help us to build defenses of peace in the minds of young generation. Ocean is really an important initiative for providing the knowledge about the Council of Europe, and it can be used in education, training, and research. It surely brings this organization to our families, cities, states. So what we can do as parliamentarians? I think, first of all, we need to raise the awareness among the universities and youngs about these initiatives. And as a parliamentarian, while going back home, I will initiate hearings to encourage the creation of a national academic network under the umbrella of Oceans. Thanks once more for this report. Thank you very much. We now move on to the main list of speakers, and I call Madam Arslan. Vielen Dank, Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte mich auch vorerst bei der Berichterstatterin bedanken für diesen Bericht, auch für die Präsentation heute.
Und wir wissen, dass eine der Herausforderungen des Europarats die Verbreitung unserer Arbeit von hier in den jeweiligen Mitgliedstaaten ist. Die Globalisierung hat selbstverständlich auch aufgezeigt, dass wir sehr viele Herausforderungen haben, dass wir vor diesen Herausforderungen stehen. Und in diesem Zusammenhang ist selbstverständlich die Rolle der Universitäten und Forschungsinstitutionen sehr wichtig, dass sie eine positive Auswirkung auf die Gesellschaft haben. Um insbesondere die Werte der Parlamentarischen Versammlung unverzerrt in diesen jeweiligen Mitgliedstaaten zu thematisieren, sind neue Instrumente wichtig. Und es ist wichtig, dass wir auch hier über solche Instrumente diskutieren. Denn die Menschen haben ein Anrecht auf Informationen und wenn möglich auf Wahrheit. Da die akademische Netzwerke eine wichtige Rolle spielen bei der Bewältigung dieser Herausforderungen, zum Beispiel bei der Bekämpfung von Korruption, der Förderung sozialer Rechte, der Beendigung geschlechterspezifischer Gewalt oder der Notwendigkeit der Bekämpfung des Klimawandels, ist es auch natürlich wichtig, dass wir diese entscheidende Rolle der akademischen Netzwerke anerkennen. Und das Projekt Ozean und die akademischen Netzwerke können dabei behilflich sein. In diesem Zusammenhang würden nicht nur wir hier im Europarat profitieren von seiner institutionalisierten Zusammenarbeit, sondern auch die Regierungen und Parlamente. Gerade weil Parlamente in der Gesetzgebung den Einbezug der Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, welche auch unsere Werte sind, so viel mehr vielleicht auch berücksichtigen oder einbeziehen können. Forscher, Wissenschaftlerinnen, Schulen, Studenten, regionale Behörden, Sozialarbeiterinnen und nichtstaatliche Organisationen. All diese Faktoren oder Personen, die in diesen Bereichen für Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit arbeiten, können durch das Projekt Ozean einbezogen werden. Und deshalb hoffe ich natürlich auch, dass in den jeweiligen Staaten die Unterstützung gefunden wird oder auch erbracht wird. Insbesondere wird es natürlich an finanziellen Schwierigkeiten mangeln und folglich bitte ich auch uns alle Mitglieder, die auch heute hier sind, uns in den jeweiligen Ländern auch für die Unterstützung, finanzielle Unterstützung dieses Projektes einzusetzen. Besten Dank. Thank you. I now give the floor to Madam Ovchinnikova. Dear Mr. President, dear Madam Rapporteur, ladies and gentlemen, the main principle and values of the Council of Europe should be commonly shared across Europe and effectively implemented by the member states, by institutions, by people. Academia, higher education plays a critical role here in training young people in these values to create an academia culture based on the principle of academic freedom, ethics and integrity, diversity and inclusiveness, non-discrimination and equality, respect to human rights and rule of law. Academic value are a democratic value. I am an academic and socialist activist myself, and I truly understand what it means and what has happened if this principle and values are grossly violated. Here, I want to honor the memory of all children, young people, students, teachers, and professors who lives brutally interrupted by the rush of aggression, who was killed. Ukraine is tragically losing human potential, young Ukrainians who could live amazing life, like 50-year-old Maria Lebed, smart student, promising youth activist, school leader and volunteer. Maria was a 9th student and a 9th class pupil and newly elected president of the school pupil self-government, hugely supported by the whole school community. As a school president, she advocated for youth activism, youth rights, engagement and volunteering for animals. She should be an amazing university student, inspiring leader. She would do so much for society, for environment, for Ukraine. But Maria Lebed will never have this chance.
because the Russian missile hit her home in Dnipro on the 14th of January. Russia brutally kills young, bright minds, our yours, our intellectual human capital. Thousands of Ukrainians are died, millions are displaced. And here is the rule for university, for Council of Europe network to unite around justice, human rights, fight for democracy. It's extremely important to remind today that in face of global challenges, university and research institutes remain the drivers of innovation and creative thinking and should be considered as universal, common European global heritage. The university produce skilled human capital, including the next generation of Europe policymakers, facilitate policy discussion and drive change. Of course, they have the strong potential for the strengthening their role as human rights, democracy and rule of law incubators and creating around the support the implementation of the European Convention of Human Rights. And I do believe that national parliaments of all Council of Europe member states should invite more university research institutions and individual academic fora providing expertise to relevant parliament committees, to organize parliamentary hearing with participation of representatives of the academic world and relevant Council of Europe experts. Can you draw your remarks to a close, Thank you. please? Thank you very much. I do believe that this will be an umbrella for university, especially displaced university of Ukraine. Thank you very much. Thank you. Now I pass the floor to Mr. Weil. Danke, Herr Präsident. Ich glaube, wir laufen Gefahr und wir sind Zeugen einer Entwicklung, die keine gute ist. Wir erleben eine Gleichschaltung der internationalen Organisationen und eine Gleichschaltung des akademischen Lebens, was diese Organisationen maßgeblich beeinflusst, was der Stichwortgeber für vieles ist oder der Begleiter, der vieles im Nachhinein rechtfertigt, juristisch einkleidet oder schönredet, was eigentlich eher eine politische Angelegenheit ist. Und ich glaube, die internationale Zusammenarbeit ist natürlich schön und gut, kontinental und interkontinental. Sie führt aber auch genau dazu, dass dieser Missstand auch in der akademischen Welt eingetreten ist. Eine weltweite Gleichschaltung, auch verursacht durch den Technikeinsatz. Früher hat es bis zu 10 Jahren gedauert, bis irgendwelche Trends, sei es der Technik, der Konsumwelt, der Kultur oder eben auch der Politik, nach Europa kamen und den USA schon längst abgeschwächt oder die Wende, die 180-Grad-Wende eingetreten ist und Europa danach hinkte und das machte die Fehler der Amerikaner zum Beispiel wiederholt in vielen, vielen Bereichen. Und jetzt sehen wir quasi, dass zeitgleich, in Echtzeit, die gleiche Richtung eingeschlagen wird. Und ich glaube, dass bei der internationalen Kooperation unheimlich wichtig ist, nicht nur auf das Organisatorische zu achten, dass jeder die Möglichkeit hat, sich da einzubringen, aktiv und passiv, sondern auch eine inhaltliche Pflicht daraus hervorgeht. Es kann nicht sein, dass man nur eine Meinung zum Thema Klima, was übrigens nicht identisch ist mit Umweltschutz, haben kann, nicht nur eine Meinung zum Thema Gender haben kann oder eine Meinung zum Thema Migration, wo es im Übrigen auch nicht darum geht, alle Leute, die aus welchen Gründen auch immer hier nach Europa oder sonst wohin kommen, zu integrieren. Viele Leute sind nur auf Zeit da. Man muss sich auch fragen, was das für die Herkunftsländer bedeutet und eben nicht ein neokolonialer Braindrain wird, eine Ausbeutung der Humanressourcen woanders. Und das Gleiche gilt umso mehr für das Thema Corona, wo es nicht nur eine Meinung zu geben darf, wo wir eine ganz schlimme Bilanz haben, auch wieder weltweit gleichgeschaltet, durchaus auf Augenhöhe mit den Maßnahmen, die da politisch, gesundheitspolitisch, medizinisch gefordert wurden, auf Augenhöhe mit China, Russland, bewegt sich Neuseeland als Avantgarde, die da noch strenger und autoritärer vorging als China und Russland. Das sollte uns alles eine Warnung sein. Und als letztes und aktuellstes gilt es natürlich auch für diese eine Meinung zum Thema Ukraine-Krise oder Russland-Problematik etc. Es ist übrigens ein wichtiger Schritt gewesen und ein guter Schritt, dass man in den Sprachen, es war ja Englisch, Französisch und Russisch, das Russische nicht verdammen sollte, nicht nur, weil man ja weiter Russland und Weißrussland adressieren muss, sondern der zentralasiatische Raum, der russische Sprachraum, bietet Einflussmöglichkeiten, wo man sich aber auch nicht entblöden sollte, jetzt
eine Propaganda durch Gegenpropaganda zu ersetzen, sondern tatsächlich durch alternative Informationen, die geeignet sind, eine aufgeklärte Meinung zu haben und nicht Regierungspropaganda gegen Regierungspropaganda zu setzen. Danke, dafür sind wir gerne bereit. Ich wünsche allen eine gute Heimreise danach. Danke. Thank you very much. Mr. Gunnarsson. Thank you. We need a strong network of academic experts that base their expertise on the values of the Council of Europe. We need academic freedom in the face of political pressure. In Iceland, we have a problem with this. Academic experts in governance are extremely reluctant to go on record and say that the Minister of Finance can't sell his father's shares of a nationalized bank during a closed bidding session. One of the reasons for that is recently this same Minister of Finance denied the appointment of an academic as an editor for the Nordic Economic Policy Review, overruling an academic appointment, really. So I fully support that we need to build up a better network of this strong academic freedom, network of academic freedom that academics can look towards for support in face of political pressure. I also want to add that we might need to look at both the peer review process and the replication process in academic research. These fields, both the peer review process and the replication process, have been lacking of late. There are developments towards strengthening these processes. We've had fields that have succumbed to so-called p-hacking, and due to lack of replication and incentives to academic replications of academic findings, we've had problems using the knowledge that is actually not an academic result, but the result of p-hacking. So we need to strengthen this network so that people and academics can seek assistance and work as a group, as a whole, towards giving us the clear values that this council embodies. Thank you. Et maintenant, c'est à Monsieur Ken. La parole est avec vous. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Je voudrais commencer par remercier notre collègue Yevgenia Kravchuk pour la présentation de ce rapport de Marta Grande, qui nous rappelle le rôle des universités et des instituts de recherche pour favoriser le développement de la démocratie et de l'état de droit. Au niveau de l'Union européenne, des initiatives ont été engagées pour créer une quarantaine de réseaux universitaires européens dont le but est d'améliorer la qualité, l'inclusion, la numérisation et l'attractivité de l'enseignement supérieur européen. Depuis le Moyen-Âge, comme le rappelle le rapport de notre collègue, les universités ont joué un rôle majeur dans le développement et la diffusion des valeurs humanistes et donc dans la construction de l'Europe telle que nous la connaissons aujourd'hui. Le projet Océan a pour but de renforcer les synergies entre le Conseil de l'Europe et le monde universitaire. Il doit permettre de promouvoir les conventions du Conseil de l'Europe et de mobiliser la prochaine génération autour des valeurs communes qui fondent notre organisation. De nombreuses conventions du Conseil de l'Europe pourraient devenir des éléments importants du travail universitaire dans des domaines particulièrement en phase avec les attentes et défis de notre société. Je pense à la prééminence du droit, à la lutte contre la corruption, à la lutte contre la violence fondée sur le genre, à la cybercriminalité, aux enjeux migratoires. La Convention d'Oviedo a pu servir de référence pour définir une politique vaccinale en accord avec les normes de notre organisation durant la pandémie de Covid-19. Il est certain que les étudiants en droit qui ont été sensibilisés aux normes du Conseil de l'Europe durant leurs études les invoqueront ensuite plus facilement et contribueront à les mettre en œuvre. Ces conventions sont des instruments juridiques de grande valeur. Il m'apparaît donc important, dans le respect de la liberté académique, de mieux les faire connaître dans les réseaux universitaires pour qu'elles puissent être analysées, comprises
et que les étudiants se les approprient pleinement. Pour permettre le développement de ce projet Océan, un soutien académique et financier est évidemment nécessaire. Il serait donc utile, comme le propose la rapporteure, que l'Union européenne le soutienne dans la mesure où elle adhère à de nombreuses conventions. Mais à notre niveau, en tant que parlementaires, nous devons renforcer nos efforts pour soutenir ce projet au sein de nos États membres. Je voterai donc cette résolution. Merci, monsieur. And now I give the floor to Mr. Sanchez Garcia. He is not here. No. Then we move on. C'est Monsieur Gattelin, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, je veux tout d'abord féliciter l'auteur de ce rapport, Martha Grande, et la personne qui a accepté de la Commission de la représenter. C'est un rapport extrêmement important à plusieurs niveaux. D'abord parce qu'il renvoie aux fondamentaux du projet européen de l'immédiate après-guerre. Je rappelle à la conférence de La Haye, la création, d'ailleurs en 1949, parallèlement à notre Conseil de l'Europe, du Collège de l'Europe à Bruges, dont l'idée fondatrice était, sinon la convergence, mais le dialogue des cultures européennes pour construire des citoyens européens fiers aussi de leur identité nationale, mais soucieux de cette diversité. C'est un projet que l'Union européenne elle-même a un peu abandonné, jouant des ressorts économiques pour construire l'Union européenne. Revenir aux fondamentaux des questions culturelles est aujourd'hui, on le sait, essentiel. Je dis, le budget de l'Union européenne consacré à la culture et à l'éducation représente à peine 0,3% de son budget global. Donc il est important, dans l'identité du Conseil de l'Europe, que nous prêtions attention, que nous montions des collaborations là où des politiques publiques européennes n'existent pas. Et puis, second point que je voudrais mettre en lumière et qui me plaît particulièrement dans ce rapport, il est évoqué dans le point 10.5 l'intégration de l'évaluation de la liberté académique dans l'initiative Océan ou Ocean. C'est essentiel. Je rappelle que la liberté académique est un droit fondamental. Malheureusement, elle ne fait pas l'objet d'une définition juridique précise, ni au niveau de l'Union européenne, ni au niveau du Conseil européen, qui fait que quand nous sommes amenés à prendre des décisions, lorsqu'il y a des recours face à une réforme du système universitaire en Hongrie, comme ce fut le cas suite à la réforme de 2017, la Cour de justice de l'Union européenne argue de la liberté d'entreprendre. Excusez-moi, une université, sa liberté relève-t-elle de la liberté d'entreprendre, et la Cour européenne des droits de l'homme de la liberté d'expression? Certes, mais la liberté académique est un concept qui pose à la fois la liberté d'enseignement, la liberté d'étudier et la liberté de recherche. Alors, il y a 2 ans, sous l'initiative allemande, nous avons eu la déclaration de Bonn pour la liberté de la recherche. Nous avons beaucoup d'éléments dans la déclaration aussi de Bologne. Il est temps que nous mettions en place ce qui fait la spécificité de nos universités, précisément, c'est le fait où on peut s'exprimer librement. Mais il y a un cadre, il y a une méthodologie. On doit exprimer les points de vue, on doit argumenter. Et le fait que le réseau Océan puisse être aussi le moteur du développement de cette réflexion au niveau européen de la liberté académique, chère à notre Assemblée, est quelque chose pour moi essentiel et je soutiens pleinement cette initiative. Je vous remercie. Merci, monsieur. Merci. That brings us to the end of the list of speakers. And I now call on Madam Kravchuk, Chair of the Committee, to reply to this debate. You have 3 minutes. Thank you, colleagues. I really hope that Ms. Grande will be able to watch these debates and hear all valuable contributions that you expressed during these debates. And of course, universities in Europe had been for centuries centers of progress, of free thinking, and of course, now that the universities, they give the critical thinking to be resistant to propaganda, to populism,
to think about new ideas and how to live in the 21st century. I'm really thankful for the members of PACE that already said, as Ms. Sona Hazaryan, saying that they will initiate hearings in our national parliaments, because we need to bring this to our national parliaments as well. I'm thankful for Lord Dundee, and also to thank him being chair of Cultural Committee for last year, and we're really waiting for adoption of his report on online education that was prepared and voted on Cultural Committee this winter session. And I would like to thank Ms. Ovchinnikova for her very emotional speech, and she did mention she's a university teacher herself, and she had to flee from Donetsk region in 2014 because of war, and university where she was teaching had to relocate as well. My own universities that I finished in Kiev, which is National University of Taras Shevchenko, was damaged because of Russian missile coming to the center of Kiev, landing just a couple of hundred of meters near the main entrance. And I really hope that Ukrainian universities will join the network and will somehow also benefit of this ocean network. And of course, I would like to thank our Secretariat for preparing this report and for making the ideas also of Professor Nicolaitis coming to so visible and discussing now. So thankful again for Ms. Grande's work for preparing the report, and Professor Nicolaitis for bringing this idea into action. Thank you. Thank you, Madam Kravchuk. The debate is now closed. The Committee on Culture, Science, Education and Media have presented a draft resolution which is in document 15675, to which no amendments have been tabled. So we will now proceed directly to the vote on the draft resolution contained in document 15675, and a simple majority is required. The vote is now open. The vote is now closed, and I call for the result to be displayed. There we are. We have the result. The report, the resolution has been agreed to. Congratulations. Thank you very much. Dear colleagues, we will now turn to the progress report of the Bureau. This morning, the Bureau has proposed several decisions for ratification by the Assembly. They are set out in the progress report, document 15685, addendum 5. The Bureau proposed several references to committees. Are there any objections for these references? If that is not the case, they are approved. We go to page 20. Thank you very much. I now propose that the other decisions in the progress report, which you find in document 15685, addendum 5, be ratified. Are there any objections? I do not see any. So the progress report is approved. The final business of... Sorry, 21.
there is not. There's no objection. The final business of today is to constitute the standing committee. The membership of the standing committee is determined by Rule 70.3 as follows. The President of the Assembly, the Vice President of the Assembly, the leaders of political groups, the chairpersons of national delegations, and the chairpersons of general committees. A full list is set out in Documents Commissions 2023-02. The Standing Committee is accordingly constituted. Sorry, it's the last details of this session. We now have come to the end of our business. I would like to thank the members of the Assembly, particularly the rapporteurs of the committees, for their hard work during this most fruitful part session. I would like to thank the vice presidents who chaired during this part session, and I had to make a lot of use of the vice presidents to bring us through the week. Madam Sybil Arslan, Monsieur Bertrand Bouix, Mr. John Howell, Madam Elvira Kovacs, Mr. Marco Nicolini, Madam Ingrid Skau, Mr. Jonet Marian Stro, Madam Maya Vukovic, and Mr. Ahmed Yildiz. I also would like to thank the staff, the interpreters, both permanent and temporary, who have worked hard to make the part session a success. I would like to thank the Secretary General and all the staff for helping us through the week. The second part session of the 2023 session will be held from the 24th until the 28th of April 2023. I declare the first part session of the 2023 session of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe closed. The sitting is closed. Yes, I know, and that's why the President asked. I ask, are there any